హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సక్సెస్ మంత్ర. ఇవాల్టి మన గెస్ట్ యూపీఎస్సీ రిజల్ట్స్ మొన్ననే వచ్చాయి కదా. యూపీఎస్సీలో ఆల్ ఇండియా 110th ర్యాంక్ సాధించిన నిధి పై మనతో ఉన్నారు ఇవాళ. హలో నిధి పై. Hello, madam. హౌ ఆర్ యూ? I'm fine, thank you. హౌ యూ ఎంజాయింగ్ యువర్ సక్సెస్? It is taking a little while to settle the feelings, but I'm really thankful, grateful to everyone who has helped me. ఓకే, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. Thankful to my parents, teachers, my sister, my friends, everyone. Very, very grateful. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ? I'm basically from Karnataka andi. My father comes from a coastal village called Kumta in Karnataka. I was born there. Ma amma emo inkoka coastal village Shiruru ani, again in coastal Karnataka. She comes from there. But nenu perigindi mottam Hyderabad lone, schooling, college, everything in Hyderabad. సో యూఆర్ ప్రెటీ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు? Yeah. నేను అక్కడక్కడ నేను కొంచెం తెలుగు యూస్ చేయొచ్చు. Sure. ఓకే నిధి, దిస్ ఈజ్ యువర్, అంటే మీది ఎన్నో అటెంప్ట్ ఇది? ఇది నా థర్డ్ అటెంప్ట్ మేడం. థర్డ్ అటెంప్ట్. ఓకే, హౌ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అటెంప్ట్? అంటే డిడ్ యూ అనలైజ్ ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ అటెంప్ట్? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఏదైతే ఉందో మేడం, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇచ్చాను. త్రూఅవుట్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ నేను ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ వాస్ సైమల్టేనియస్లీ గివింగ్ మై ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్. ప్రిపరేషన్తోనే వెళ్ళాను మేడం ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్కి. బట్ సమ్హౌ ఐ థింక్ ఆ ఎగ్జామినేషన్ ప్రెషర్ వల్లనో ఆర్ దట్ ఏదో టైమ్ మేనేజ్మెంట్కి ఇష్యూ వచ్చేసి ఐ కుడెంట్ క్లియర్. దో ఐ ప్రిపేర్డ్ వెరీ వెల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్, ఐ కుడెంట్ క్లియర్ అట్ ప్రిలిమ్ స్టేజ్. సెకండ్ అటెంప్ట్ ఏదైతే ఉందో 2021 అటెంప్ట్, ఐ రీచ్ టిల్ ద ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్. ఐ మిస్ ద ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ బై 25 మార్క్స్. మై స్కోర్ ఇన్ ఆప్షనల్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లెస్. సో ఆప్షనల్ ఒక ఏరియాలో వర్క్ చేయాలి అని ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ దేర్. దిస్ 2022 వాజ్ మై థర్డ్ అటెంప్ట్. ఆప్షనల్లో తగ్గిపోయాయి మార్క్స్ అని రియలైజ్ చేశాను, ఆ ఏరియాలో వర్క్ చేశాను అండ్ ఐ గాట్ 110th ర్యాంక్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో మీ ఆప్షనల్ ఏంటి? ఆంథ్రోపాలజీ. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఆంథ్రోపాలజీ. మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే వాట్ డిడ్ యూ డూ ఇన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్? I've studied BCom honors from Aurora Degree and PG College. Okay. That is my graduation. సో అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టెప్ పడింది యూపీఎస్సీకి అపియర్ అవ్వాలని? చిన్నప్పటి నుంచి అకాడమిక్స్లో బాగానే ఉన్నాను మేడం. సో సమ్వేర్ ఒక ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. హై స్కూల్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ షీ గోయింగ్ టు టేక్ అని. జనరలీ అకాడమిక్స్లో బెటర్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెడిసిన్ అనుకుంటారు పర్సెప్షన్. బట్ సమ్హౌ నాకు సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి. టెక్నికల్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ వెరీ ఇన్క్లైన్ టువర్డ్స్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్. సో సైన్స్, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్ అసలు వద్దు అని ఫిక్స్ అయ్యాను. బట్ కెరియర్ వైజ్ ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేసరికి ఐ స్టార్టెడ్ డిస్కవరింగ్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఇన్ 9th and 10th as to what area I'm more interested in. Then after a lot of research based on my interests and all, కొన్ని ఆప్షన్స్ షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్ వన్, లా చేయాలి అనుకున్నాను. జర్నలిజం ఇస్ అనదర్ ఏరియా వేర్ ఐఎమ్ హైలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. ఈవెన్ నౌ ఐ థింక్ జర్నలిజం ఇస్ సంథింగ్ దట్ గెట్స్ మీ వెరీ ఎక్సైటెడ్. సో మూడిట్లో ఫైనలీ ఐ ఫిగర్డ్ దట్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది సివిల్ సర్వీసెస్, ఎస్పెషలీ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్తో ఆ డైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో, ద కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ యూ గెట్, ద స్కోప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దట్ యూ గెట్. అండ్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ కొన్ని రూరల్ ఏరియాలో పోస్టింగ్స్ ఉంటుంది ఐఏఎస్లో. సో దట్ గాట్ మీ రియలీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ నో 2 days ఆర్ సేమ్ ఇన్ ద ఐఏఎస్ అని చెప్తారు. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై దట్. నాట్ జస్ట్ ఐఏఎస్, ఏ సర్వీస్ అయినా ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ గాట్ అ చార్మ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఐ డిసైడెడ్ దట్ సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యానో, ఈవినింగ్ కాలేజ్ తర్వాత ఈవినింగ్ కోచింగ్ అటెండ్ చేసేదాన్ని సివిల్ సర్వీసెస్కి. అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మై థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎలిజిబుల్ 21 yearsకి ఐ గేవ్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అయితే 110th ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద సర్వీస్? My first preference is IAS, madam, but I will not get my first preference. My second preference, which is Indian Revenue Service, Customs and Central Excise, I'm expecting IRS with this rank. Okay, your interview is done? Interview, yes, ma'am. Final It's score, done? Yes, ma'am. It's done. How was your interview? Interview was not good, madam, to be really honest. In fact, I think a few marks more in interview would have got me my dream service, but interview is reason why I didn't make it. But of course, I'm sure I didn't perform very well as per my expectations. I got Chaube sir board.
most of my questions were not based on DAF. They were random, a lot of factual questions. I could not answer a lot of questions, and somewhere I also got a little nervous. So I think I did not perform as per my expectations in the interview. So not a great experience this year, but 2021 interview was a good experience for me. ఓకే, అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇంటర్వ్యూలో 2022లో? 2021 and 22 like polar ends నాకు ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ 21లో మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ టీసీ అన్సర్ బోర్డ్ వర్ ఒపీనియన్ బేస్డ్. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్, వాట్ షుడ్ వీ డూ టు ఇంప్రూవ్ దిస్, what is your opinion on bifurcation of Telangana Andhra. So it was based on most of them opinions based, how can we develop tribal areas. So I could form an opinion and give them an answer for all of this. But as long as 2022 interview is concerned, most of the questions were factual. They were not related to my DAF. Random guy was asked questions on a lot of questions on dinosaurs extinction, a few on sports. Of course there were a few opinion based questions also, uniform civil code aina, name change of cities dani with opinion enti, or how our commerce, how is our accounting system done, which is based on my graduation. But I was asked questions to exactly define this term from the act, word by word, but somewhere these questions I could not answer really well, so it was not a great experience, to be honest, but I am sure I'll improve if I give it the next time. you're planning, అంటే మీరు మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి? I'm planning, but as of 28th మళ్ళీ జరిగింది కదా ప్రిలిమ్స్, డిడ్ యు గివ్? I have given ma'am prelims. ఓకే, ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు కదా ఇంటర్వ్యూలో, దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ నేమ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ సిటీస్, దానికి ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? కెన్ యూ డిస్కస్ దట్? Name change of the cities should be based on people's perception and the popular opinion of the people in Japan, and should not be a political tool wherein it is taken up as a goal that we keep changing the names of cities. People's opinion మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. If the people are pro towards the name change, then definitely we can take it forward. But if the name change brings in a lot of violence or a lot of issues between people, లేని issues మళ్ళీ కొత్త క్రియేట్ అవుతున్నాయి అంటే I don't think it is a step we have to take forward అని చెప్పాను. కౌంటర్ క్వశ్చన్ అడిగారు, how are you going to know the opinion of the people అని. So I said we have technology, so many tools are available these days, social media ఉంది, we can conduct kind of surveys, questionnaire kind of అలాంటివి క్రియేట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. Once the decision of the government is announced in the public saying the government is considering this, then such kind of questionnaire or such kind of opinion based survey can be taken up in the particular city, and danni patti decide chesukochu ani answer ichanu. He was quite satisfied with that answer. Okay, nice. So and first and second attempt lo you didn't go for interview, the interview daaka meer ellaledu kada? Second attempt lo interview ichanu madam. Okay, appudu ela undindi interview? That was a great interview madam. I was quite happy. 2021 attempt lo half an hour interview jarigindi, 25-30 minutes. Opinion based questions adigaru. I gave my opinion on majority of the things. Questions almost అనుకున్న లైన్స్లోనే వచ్చాయి. డాఫ్ మీద, వెదర్ ఇట్ వాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, సో తెలంగాణ ఆంధ్ర బైఫర్కేషన్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఒపీనియన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ స్మాలర్ స్టేట్స్, అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక నుంచి అయినా, ఆర్ ఆప్షనల్ విచ్ ఇస్ ఆంథ్రపాలజీ. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అసలు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్, నాట్ ఈవెన్ జస్ట్ లైక్ 1 or 2 questions. So I could answer most of the questions and it was a good experience, 2021 interview. Okay. And anthropology మీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కదా, ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది 2022కి? Did you take any అంటే కోచింగ్, as you said you took coaching, ఎలా ఉంది కోచింగ్ and your preparation for 2022? 2019లో ఆంథ్రపాలజీ కోచింగ్ బ్రెయిన్ ట్రీ అకాడమీలో కార్తిక్ సార్ దగ్గర తీసుకున్నాను. 21 అటెంప్ట్లో anthropology was the reason I didn't make it to the list. Honestly, it was very extremely low score in anthropology. So somewhere నాకు ఆన్సర్ రైటింగ్ భయం ఉండింది anthropology. సో ఆ భయం ఉంటే I cannot score and decide అయ్యాను. సో 2022 అటెంప్ట్లో ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ ఉంటాయి, కన్సిస్టెంట్లీ రాశాను. ఐ యూస్ టు గివ్ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ రాశాను ఎండ్ వరకు. And I think I've scored pretty well and I'm thankful, because if last time anthropology was the reason I didn't make it to the list, this time anthropology is the reason why I have this rank. So I think, great. It has worked for me.
సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు 28th మళ్ళీ అటెండ్ అయ్యారు ప్రిలిమ్స్కి. వాట్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయింది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్? రీసెంట్లీ అయింది మేడం. ఐ హెవ్ నాట్ గాట్ మచ్ టైమ్ టు ఇంట్రాస్పెక్ట్ ఆన్ ఎలా రాశాను అని, కీస్ అవన్నీ చెక్ చేయలేదు. ఓకే. సో ఐ హెవ్ జస్ట్ కెప్ట్ ఇట్ టు ద సైడ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాంటింగ్ టు జస్ట్ ఎంజాయ్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ దిస్ ర్యాంక్. ఇప్పటివరకు అయితే చెక్ చేసుకోలేదు కీస్ అండ్ ఆల్. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే. బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ చెక్. ఇప్పుడు మీకు 110 ర్యాంక్తో వస్తున్న సర్వీస్ యాజ్ యూ సెడ్, దాంట్లో మీ అంటే వాట్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఆ సర్వీస్ని? డెఫినెట్లీ తీసుకుంటాను మ్యామ్. ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్, కస్టమ్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, సమ్వేర్ జిఎస్టీ, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. I think it is a area which has got a lot of scope of changes, dynamic service అనిపిస్తుంది నాకు. I think all the services are equally good. I will definitely take up IRS, madam, and I'm looking forward to being a part of the service too. ఓకే. ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్లో అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్నారు ఓకే, బట్ మీకు ముందుగానే అవగాహన ఉంటుంది కదా ఐఆర్ఎస్లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ కోచింగ్ టైంలో కానీ వన్స్ యూ గెట్ పోస్ట్ అయిన తర్వాత మీకు పర్సనల్ ఎయిమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్, ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఇన్ ద సర్వీస్ అని, అలా మీరేమైనా అనుకుంటున్నారా? IRS is basically central government service, madam. Indirect tax collection లో ఉంటుంది. I think as of now in a service vachina, I think my goal would be to work very honestly and with that kind of dedication towards government service. ఏదో గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అనేసరికి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంది పీపుల్కి, దట్ కరప్షన్ ఉంటుంది, దట్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ టైమ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో పంక్చువాలిటీ అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉంది. ఐ థింక్ ఐ డు నాట్ వాంట్ టు బీ లైక్ దట్. The kind of perception that people have towards government services or civil servants అలా ఉండకుండా ఐ థింక్ ఆనెస్ట్లీ ఒక టైంకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ నాకు ఇచ్చిన జాబ్ని ఆనెస్ట్లీ పర్ఫామ్ చేసి ఐ థింక్ ఐ విల్ గివ్ బెస్ట్ టు విచ్ ఎవర్ రోల్ ఐఎమ్ గివెన్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. గ్రేట్. యాక్చువల్లీ ఎవరు క్రాక్ చేసిన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ని 110th ర్యాంక్ అనగానే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుందన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో హౌ వాజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్? అంటే డైలీ ఎలా ఉండేది స్కెడ్యూలింగ్? వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ స్కెడ్యూల్స్ చేసుకునేదాన్ని. బట్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ మ్యామ్, చాలాసార్లు ఐ వుడ్ నాట్ స్టిక్ టు మై షెడ్యూల్. టార్గెట్స్ ఐ వుడ్ జస్ట్ ఓవర్ టార్గెట్స్ పెట్టుకునేదాన్ని విచ్ వర్ డిఫికల్ట్ టు అచీవ్. ఐ వుడ్ నాట్ అచీవ్ సమ్ టార్గెట్స్, ఐ వుడ్ బి డిసప్పాయింటెడ్. ఇలాంటి కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. జస్ట్ బికాస్ ఐ క్లియర్డ్ ద ఎగ్జామ్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఐ వాస్ వెరీ కన్సిస్టెంట్. దేర్ హ్యావ్ బీన్ టైమ్స్ వేర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ read 2-3 days in a row, and there have been times where I've just sat down and read 10-12 hours in a day. So both the scenarios ఉన్నాయి. బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఐ వుడ్ సే ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి అనుకునేసరికి ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎగ్జామ్కి నేను వెళ్ళి చదవాలి అని ఒక మైండ్లో ఉండాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1 or 2 days or 3 days gap or even a week for that matter, I think you should always keep in mind that you should come back after that 1 week and start preparing again with that level of dedication and passion. At the back of the mind eppudu undali, even though you are not able to stick to your targets for a few days, but that thing of again I have to start studying should always be there. Then it will definitely be helpful. Did you ever feel tough in the whole process preparation lo idi UPSC అనేది చాలా టఫ్ గా ఉంది, I would have taken something else అని అలా ఏమైనా అనిపించిందా? When I started the preparation, madam, నా పేరెంట్స్కి వెళ్ళి చెప్పాను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అని. ఎవ్రీవన్ నోస్ ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ ఎగ్జామ్, అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ పేరెంట్స్ హూ ఆర్ వెరీ వెరీ చిల్డ్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ ఐ టుక్. నువ్వు రాయాలనుకుంటున్నావు, ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, గివ్ యువర్ 100% అండ్ రైట్ ద ఎగ్జామ్. దేర్ ఇస్ నో ప్రెషర్ ఆఫ్ యూ షుడ్ క్లియర్ ఆర్ ఈ ర్యాంక్ రావాల్సిందే, నువ్వు 6 attemptsతో ఏదో ఒకటి డెఫినెట్లీ జాబ్ రావాల్సిందే, ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నావు, మ్యారేజ్ ప్రెషర్ అయినా, నో కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ఫైనాన్షియలీ సెట్ అంటే యూ షుడ్ హెల్ప్, no nothing. I did not have any kind of pressure. A very very supportive family, both my parents. They said nobody from the distinct family has even prepared for this exam, and my family law. They said the fact that you're preparing for the exam is a matter of pride for us, because very few people decide to come to this site because it's a very very challenging exam. So the fact that you have decided to write the exam is something that makes us very proud. We are not bothered about the result. నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టు, నువ్వు రాయాలనుకుంటున్నావు, చదువు, 110% కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయి. రిజల్ట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. వస్తే వీఆర్ హ్యాపీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ ఇట్, ఐ థింక్ యు ఆర్ నాట్ సమ్వన్ హూస్ గోయింగ్ టు జస్ట్ ఓన్లీ ఇదే జీవితం అని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. వస్తే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ డూ వెల్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ వెల్ అని ఒక మైండ్ సెట్లో వచ్చాను. సో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్.
ద ఓన్లీ థింగ్ వాజ్ దట్ ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ అయ్యాయో అది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ రోజు చదివేదాన్ని. రిజల్ట్స్కి ఎప్పుడు పెద్దగా నేను ఇది పెట్టుకోలేదు మేడం. ఇన్ మై హౌస్ దర్ ఇస్ అ ట్రెడిషన్ ఆన్ ద ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వీ ఫినిష్ ఎనీ ఎగ్జామ్ అండ్ ఆన్ ఎవ్రీ రిజల్ట్. My sister is a chartered accountant. Even her exams are very difficult. So for both of us, there is a ritual where exam end ayina roju, whichever exam, that is prelims, mains or her exams, and result ochina roju, there is celebration. Now it does not matter whether we clear it or we don't clear it, we write it well or we don't write it well. Oh, great. Because the celebration is not for the result, but the celebration is for the effort we have put in. That is something that is followed in my house, and that is somewhere I think that is how we should look at every exam in this world. Detached from the result, let us focus on the effort. If we put 100%, that's it. Then no regrets on the result. I think that is one thing which I'm very thankful for my parents. Our culture intlo create chesinanduku. So I think they are one of the very big reasons why I'm here today. I'm always be very grateful to them and also my sister. Great. Actually, ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళని ఈ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఐ థింక్ యూ ఆర్ ద వన్ హూ ఇస్ అంటే స్మైలింగ్, అంటే హోల్ ఇంటర్వ్యూలో స్మైల్ చేస్తూ మాట్లాడింది. అందరూ ఎలా ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ డెడికేటెడ్ టు ది సబ్జెక్ట్. అండ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అంటేనే టఫ్గా ఉండాలి, స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు బుక్స్నే చూడాలి, అదర్ అప్లికేషన్స్ ఏవి ఉండకూడదు అన్నారు. యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ స్మైలింగ్ ఇన్ ద హోల్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ కమింగ్ టు యువర్ హాబీస్, అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి అసలు ఏ హాబీస్ ఉండకూడదు, ఎప్పుడు బుక్కే చదవాలి అన్నట్టు. డిడ్ యూ అంటే రిలాక్సేషన్ అంటే ఎలా ఉండేది? యోగా చేస్తాను మేడం, యోగా మెడిటేషన్ చేస్తాను ఫర్ ఫిజికల్, ఎందుకంటే రోజు మొత్తం ఇంట్లో కూర్చొని చదవడం. సో దేర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఫిజికల్ హెల్త్ ఆల్సో ఐ థింక్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్, ఆల్సో మెంటల్ హెల్త్. సో యోగా అండ్ మెడిటేషన్ డెఫినెట్లీ చేసేదాన్ని. అదర్ దెన్ దట్ ఐఎమ్ రియలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ స్టాండప్ కామెడీ. ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను యూట్యూబ్లో, ఏది పడితే అది స్టాండప్ కామెడీ వీడియోస్. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఏరియా వేర్ ఐ థరల్లీ ఎంజాయ్. ఓకే, మీ బెస్ట్ రిలాక్సేషన్ అదేనా? స్టాండప్ కామెడీ ఆర్ ర్యాండమ్ వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్. సో ఎస్, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సమ్ టైమ్స్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లేదా 3-4 డేస్ నేను అసలు బుక్ తీసేదాన్ని కదా. డిడ్ యూ ఎవర్ ఫీల్ రిగ్రెట్ లైక్ అమ్మో నేను చదవాలి కదా, నేనేంటి ఇక్కడ బుక్ తీయలేదు, అలా రిగ్రెట్ అయ్యి డీమోటివేటెడ్గా ఫీల్ అయిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి? అది ఎలా అంటే మేడం, వెన్ 1 or 2 days మీరు అసలు నేను చదవను, నాకు చదవాలనిపించట్లేదు, బుక్ తీసుకున్నా అసలు ఏం మైండ్లో వెళ్ళట్లేదు అనుకుంటాము, ఆ రోజు బుక్ తీసుకొని కూర్చున్నా అసలు ఏం ఉపయోగం లేదు మేడం. వీఆర్ జస్ట్, ఐ డోంట్ నో హూ విల్ ఫూల్ బై డూయింగ్ దట్, బికాస్ ఇఫ్ నథింగ్ goes inside, there is no use of sitting for hours with the book in front of you. So appudu aa days off తీసుకునేదాన్ని. But next day somewhere that realization strikes that I have not prepared, yesterday I have not studied. So ఆ guilt తో double hours dedication ఇస్తాము coming weeks, అది కవర్ చేసుకోవాలి ఏదైతే 2 days మిస్ చేసాము అని, అది ఆటోమేటికలీ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఇంకొంచెం ఫైర్తో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎక్సైట్మెంట్తో స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో అలా ఉండింది. బట్ I prepared from my house. I had the support of everyone. So somewhere I've always been quite balanced with my preparation. అండ్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో, లేకపోతే రియల్ లైఫ్లో నార్మల్గా అయినా? ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మా పేరెంట్స్ మేడం. ఐ థింక్ దేర్ సింప్లిసిటీ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ హెస్ ఆల్వేస్ inspired me. I think their cool and composed nature, being detached from results, is something that both of them have taught me a lot. Even my sister is a very big inspiration to me. She is a chartered accountant. So Tanu, she's probably the most organized and disciplined person I've seen in my life. So that she's elder to me, okay. My elder sister. సో తన సైమల్టేనియస్లీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి ఇద్దరిది, సిఏదైనా యూపీఎస్సీ అయినా. సో తనని అంత డిసిప్లిన్ ఇంకా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చూస్తుంటే నాకు భయం వేసేది. అమ్మో షీ స్టడింగ్, అంత చదివేస్తుంది, అంత టైం టేబుల్ పెట్టుకొని నేను అసలు చదవకపోతే అసలు ఐ విల్ నాట్ మేక్ ఇట్ అని. సో సమ్వేర్ ఆ హెల్దీ కాంపిటీషన్ డెవలప్ అయినందుకు ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టడీ. సో షీ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ ఇన్ మై లైఫ్. మీరు ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ కూడా ఎగ్జామ్కి అపియర్ అయ్యారు, సో మెయిన్స్ ఉంది, అండ్ ఆల్రెడీ మీరు 110th ర్యాంక్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం.